Hey, hello everyone. Welcome back to our channel. Inniki, sorry for the delay. I have starting the session 10 minutes delay வாதான் start பண்ணிருக்கேன். Sorry for that. டுடே வந்து நம்ம java.nioன்ற பேக்கேஜ்ல எப்படி ஃபைலை கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபார் நம்ம நேத்து வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா java.ioன்ற பேக்கேஜ்ல எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்றதுன்னு சொல்லி தான் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம java.ioன்ற பேக்கேஜ் இல்லாம java.nioன்ற பேக்கேஜ் தான் பார்க்க போறோம். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் IO அண்ட் NIO அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the first difference is java.ioன்ற package which is slower, and then java.nioன்ற package which is the modern and faster one which is used in a real systems. ஓகேங்களா, java.nio is used in a real systems. அப்ப நான் வந்து ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். நியூ பேக்கேஜ் NIO package. Okay. Inside this நான் ஒரு class create பண்றேன். Let it be the main class for now. அப்ப நான் main class create பண்ணிட்டேன். உள்ளுக்குள்ள public static void main கொடுத்துருவோம். public static void main of string args. First நம்ம java.io packageல எப்படி பண்ணோம்? Simply I have done it via using fileன்னு கொடுத்து ஃபைலுக்கு file which is equal to new file of ன்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ண, கரெக்ட்டுங்களா? based on the path. But here it is not the scenario. If you are using an NIO நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா first thing நம்ம ஒரு பாத்தை டிஃபைன் பண்ணணும். எந்த பாத்ல நான் வந்து என்னோட ஃபைலை கிரியேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா it should be like path which is equal to paths dot get of. inside this நான் வந்து sample.txt ன்னு கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஓகே ஃபைன், நான் கொடுத்துட்டேன். see, after this ஃபைலை நான் கிரியேட் பண்ணணும்னா files dot create file. create file நான் யாருக்கு கிரியேட் பண்ண போறேன்? based on that path நான் வந்து கிரியேட் பண்ண போறேன். whenever we are handling it with files, obviously throws IO exception, அந்த IO exceptionையும் நம்ம கேட்ச் பண்ணிடலாம். now see, நான் எதுவுமே இல்லை, இங்க பாருங்க ஃபைல் எதுவுமே இங்க இல்ல. நான் இப்ப வந்து ஃபைலை ரன் பண்ண அப்படின்னா let's see what is happening. இங்க sample.txtன்ற ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லேர்ன் பண்ணது என்னது? java.ioல நம்ம எப்படி ஃபைலை கிரியேட் பண்ணோம்? ஃபைல் which is equal to new file of control C file1.txt. after this ஃபைலை கிரியேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணோம்? file dot create new file, அந்த ஃபைலை கிரியேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தோம், கரெக்டா? file dot create file. ஓகே, இப்ப இது வந்து நம்ம நார்மல் java.ioல எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். இதே NIOல கிரியேட் பண்ணணும்னா இட் இஸ் சம்திங் path. நான் எந்த பாத்ல கிரியேட் பண்ணணும்னு இருக்கோ அந்த பாத்தை கொடுத்துட்டு path which is equal to paths.get of. I will explain you what is this path, what is this paths, what is this files in some time. But for now நீங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்? it is something like path first define பண்ணிட்டா after that files dot create file. it is not create new file, it is a create file. after create file நான் வந்து உள்ளுக்குள்ள path கொடுத்திருக்கேன். that is what I have done. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்ப இந்த path அப்படின்னா என்ன? path is something which means representing a file or folder path. path அப்படிங்கிறது என்னது? represents a file or folder path. okay, after this இந்த pathsன்னு நான் கொடுக்கிறேன் இல்லையா, இந்த paths அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். paths which is equal to
paths அப்படின்னா factory to create a path. Paths அப்படிங்கிறது which is a factory to create a path. Create a path. இப்ப path அப்படிங்கிறது நான் எந்த pathல என் ஃபோல்டரை வைக்கணும் அப்படிங்கிற ரெப்ரசன்டேஷன். இந்த paths அப்படிங்கிறது இந்த pathsல தான் நமக்கு எந்த இடத்துல என்னோட path கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தேவையான எல்லாமே இருக்கிற ஒரு இடம் தான் paths. Paths is a factory to create a path. அப்ப files அப்படின்னா என்ன? Files அப்படின்னா filesன்ற கிளாஸ்ல தான் which has all the utility methods to create delete, write எல்லாமே இருக்கிற ஒரு யூட்டிலிட்டி மெத்தட்ஸ் எல்லாமே இருக்கிற ஒரு ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னா ஃபைல்ஸ்ன்ற கிளாஸ்ல தான் எல்லாமே இருக்கு. ஓகேங்களா? see in this files class you will be able to see, come down, new output stream, new byte channel, நம்ம வந்து read file கொடுப்போம், read file, read line, read off. see there is a lot of read off எல்லாமே வந்து நம்மளோட இந்த ஃபைல்ஸ்ன்ற கிளாஸ்ல தான் இருக்கு. ஸோ ஃபைல்ஸ் இஸ் அ கிளாஸ் விச் ஹேஸ் ஆல் த யூட்டிலிட்டி மெத்தட்ஸ். ஓகேங்களா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு பார்த்துட்டோம். இப்ப ஃபைல்ல ஏதாச்சும் டேட்டா எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதுறது? ஃபைல் டாட் ரைட். ஓகே, நம்ம இந்த சாரி இட் ஷுடன்ட் பி ஃபைல்ஸ் டாட் ரைட் ஆஃப். ஓகே, இந்த IO NIOல இப்படி ஃபைல்ஸ் டாட் ரைட்னு சிம்பிளா பாக்குறோம். இங்க IOல ரைட் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணோம்? நியூ ஃபைல் ரைட்டர்னு கால் பண்ணி we are doing that, right? இங்க சிம்பிளி ஃபைல்ஸ் டாட் ரைட் ஆஃப். இந்த ரைட் ஆஃப் குள்ள நான் எங்க எழுதணும்? இந்த பாத்ல கமா என்ன எழுதணும்? hello world or hello welcome to Agni Dev Hub. ஓகேங்களா? இந்த வெல்கம் டு அக்னி டெவ் ஹப்னு நான் கொடுத்தா இட் இஸ் a string. பட் இந்த java.nio.files வந்து which is going to accept the value as bytes. அப்பனா get bytes ofனு first கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? if I run this again, see inside this, one second. ஓகே, ஃபைல் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட்ன்ற எக்ஸெப்ஷன் வந்திருக்கு. நான் என்ன பண்றேன்? we are not handling it now. இப்போ நான் இந்த sample.txt delete பண்ணிடுறேன். again I am running this application. see இப்போ வந்து நான் ஃபைல் எழுதி இருக்கேன். இந்த sample.txt குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா hello welcome to Agni Dev Hubன்றது இருக்கும். ஓகேங்களா? this is the first thing. இப்போ அந்த ஃபைல்ல இருக்க டேட்டாவை நான் ரீட் பண்ணணும்னா ஐ எம் அகைன் டெலிட்டிங் திஸ். இப்போ நான் ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா there is a method called as files.readAllLines. ஓகே, அது நம்ம கொடுக்கணும். in this code itself files.readAllLines. எந்த ரீட் ஆல் லைன்ஸ்? பாத் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த பாத்துல இருக்க எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணுன்னு சொல்றேன். ஓகே, நவ் ஐ எம் ரன்னிங் திஸ் அப்ளிகேஷன் again. ஃபைல் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டா? ஐ நீட் டு delete it. Now I am rerunning the application. Is it done? Delete it. Refactor. Okay. ஓகே, நவ் இஃப் ஐம் ரைட்டிங் இட், சி எனக்கு எதுவுமே வந்து டிஸ்பிளே ஆகல.
we need to do for each also. Dot for each of system.out.println. Now I am removing this file and I'm running it again. See, hello, welcome to Agni Dev Hub வந்துருச்சு. அதாவது நம்ம ஃபைல்ல வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், ரைட் பண்ணிருக்கோம். ஆஃப்டர் தட் we have read all the lines from the file by using read all lines. ஓகேங்களா? ஓகே, this is the basic thing I have done. இப்ப if you do it again என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, this is something it will overwrite the existing content. நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா, overwrite பண்ணும். If you want to append on that, we have given a boolean value like ட்ரூன்னு கொடுத்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இங்க வந்து சில திங்ஸ் நம்ம பண்ணணும். So far நான் எழுதியிருக்க கோட் என்ன பண்ணும்னா, which is going to rewrite the existing content, which overwrites the existing content. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்ப மல்டிபிள் லைன்ஸ் ஒரு ஃபைல்ல எழுதணும். நான் இங்க எழுதியிருக்கிறது பார்த்தா ஹலோ வெல்கம் டு அக்னி டெவ் ஹப்னு மட்டும் தான் எழுதியிருக்கேன். இப்போ நான் வந்து மல்டிபிள் லைன்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா ஹவு டு ஐ ரைட்? மல்டிபிள் லைன்ஸ் எப்படி எழுதுதுன்னா, see I am going to have a list of string. ஓகே, இந்த list of stringல I will be giving like lines which is equal to list dot of hello welcome to Agni Dev Hub. After that எனக்கு ஏதாச்சும் வேணும்னா again inside a double quotes please do subscribe to our channel. And இன்னும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணும்னா again comma and double quotes and click on the bell icon. Okay, that's it. இப்போ நான் வந்து கொடுத்துட்டேன். இப்போ இதை நான் எழுதணும் அப்படின்னா how can I write? Simple files dot write of path. எந்த பாத்ல எழுதணும், என்ன எழுதணும், கரெக்டா? path lines. ஓகேங்களா? இப்போ கொடுத்தாச்சு. Now it's fine. Now what I'm going to do, I'm going to remove these two lines and sample.txt இருக்கு இல்லையா, அதையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். See, it is a very simple thing. நான் if condition போட்டு நான் வந்து காமிச்சிடலாம். But before that I'm doing it something like read, write எல்லாமே பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அந்த if condition போட்டு நான் காமிக்கிறேன். இப்போ நான் இந்த sample.txtல see hello Agni, hello welcome to Agni Dev Hub, please do subscribe to our channel and click on the bell icon-ன்றத ஆட்டோமேட்டிக்கா எழுதியிருக்கு, கரெக்ட்டுங்களா? இது வந்து நம்ம எப்படி எழுதியிருக்கோம், based on the line. நான் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், அந்த லைன்ஸ் பேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். இப்போ எனக்கு என்ன கொஸ்டின்னா, இங்க நான் வந்து பைட்டா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க, ஆனா இங்க ஏன் அது பைட்டா கன்வெர்ட் பண்ணாம நீங்க பாட்டு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டா, by default it will convert it into byte. List is internally converting into byte, அதனால நான் அங்க unnecessary-ஆ கொடுக்க விரும்பல. If it is not converting, then in that scenario you need to give. But if it is converting, நீங்க வந்து byte-னு கொடுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. If you want, you can do dot get bytes. See, அந்த மெத்தட் கூட இல்ல, ஏன்னா it will internally convert. ஓகேங்களா? unnecessary placesல நம்ம கொடுக்க தேவையில்ல. Okay, this is how we will be writing it in the java.nio package. And to write number of multiple lines நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நீங்க append பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி append பண்றது, existing data கூட நீங்க append பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு first நான் என்ன பண்றேன், இங்க ஒரு if condition போட்டுக்கிறேன். if files.exist of இந்த பாத்துல ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா கிரியேட் பண்ண கூடாது, கரெக்டா? so
ஃபைல் எக்ஸிஸ்டா இல்லங்கிறத நான் எப்படி கொடுப்பேன், நாட்னு சொல்லி கொடுக்கணும். see லாஸ்ட் டைம் நம்ம எப்படி கொடுத்துருப்போம்னா ஃபைல்ஸ்ன்ற நேம் இருக்கும், அந்த ஃபைல்ஸ் டாட் எக்ஸிஸ்ட்னு கொடுத்துருப்போம். ஆனா இங்க நம்ம என்ன பண்றோம், எல்லாமே we are handling it with an utility class. that utility class is files class. files dot exist of path, எந்த பாத்தோ அந்த பாத்தை கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா, அங்க ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா அமைதியா விட்டுருங்க, கிரியேட்லாம் பண்ண வேணாம். if there is no file then create it. ஓகே, இப்ப நான் இதை கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு சில திங்ஸ் எனக்கு instead of rewriting it I want to append அப்படின்னா எப்படி கொடுக்கறதுனா, நார்மலி வாட் ஐ வில் டூ files dot write ன்னு சொல்லுவோமா. இந்த files dot writeக்கு அப்புறமா பாத், எந்த பாத்துல எழுத போறோம். ஆஃப்டர் தட் நான் என்ன பண்றேன், appending text அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். appending text இதை நான் என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணணும், பைட்டா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸ்ட்ரிங்கா ஐ நீட் டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு பைட். அப்ப நான் பைட்டா கன்வெர்ட் பண்ணணும், பண்ணிட்டேன். ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, there is something called as நம்ம ட்ரூ ஃபால்ஸ்னு அங்க கொடுத்தோம். பட் இங்க ட்ரூ ஃபால்ஸ்னு கொடுக்காம ஸ்டாண்டர்ட் ஓப்பன் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஓப்பன் ஆப்ஷன் டாட் append அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா, instead of rewriting the existing values it is going to append it in the existing file. see இப்ப நான் இங்க போறேன், appending to the text அப்படின்னு வந்திருக்கு. if I remove this and if I run it, let's see, it is not appending, it is rewriting the existing data. இப்போ எனக்கு append பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணணும், that is something called standard open option dot append அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா it will append with the existing data. existing hello welcome to Agni Dev Hub, to please do subscribe and click on the bell icon. கூட appending text ன்றத ஆட் ஆயிக்கும். this is how we will be appending. அங்க நம்ம சிம்பிளா வந்து என்ன பண்ணோம், ட்ரூன்ற ஒரு வேல்யூ மட்டும் கொடுத்தோம். கரெக்டா, இந்த நியூ பஃபர்ட் ரீடர் எந்த பாத்துல என்ன அப்பெண்ட் பண்ணணும் அண்ட் தென் கண்டென்ட் கொடுத்தோம். கரெக்ட்டுங்களா, இங்க வந்து அப்பெண்ட் பண்றது which is not simply true or false, which is something like we need to give it standard open option dot append of. ஓகேங்களா, ஓகே. ஆஃப்டர் தட் இந்த ஃபைல்ல இருந்து நான் ரீட் பண்ணணும். இங்க நம்ம ரீட் ஆல்ன்றது பார்த்தோம், ஆனா இட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா விச் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஒன்லி ஃபார் த ஸ்மால் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு மட்டும், ஸ்மால் ஃபைல்ஸுக்கு தான் நான் இப்போ சொல்றது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தட் இஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங். ஓகே, லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் lines which is equal to files dot read all lines. read all linesனா இருக்கிற எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணுங்க. இங்க லைன்ஸ்ன்றது இருக்கா, read lines. files dot read all lines. இங்க நான் பாத் சென்ட் பண்றேன், எந்த பாத்துக்கு நான் ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். see here I am using the method read all lines. ஓகே, and I am catching it as a list. இப்போ நீங்க வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு string lines read lines which is equal to கொடுத்தீங்கன்னா இந்த read all lines எக்ஸாக்டா என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது, which is going to return a list of. அப்பனா வந்து list ofனு கொடுக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா இதை நம்ம string ofனு கன்கேட் பண்ணணும். அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்றேன், list of. the return type which that read all lines is going to give me is the list of. அது நீங்க எப்படி வெரிஃபை பண்ணலாம்னா, if you control click on this and if you see the return type of this read all lines is a list of. அப்ப list of string, அந்த list of string தான் நான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். after this எந்த பார்த்து நான் ரீட் பண்றேன்னு கொடுத்துருக்கேன். தென் ஃபார் ஈச் யூஸ் பண்ணி ஃபார் ஸ்ட்ரிங் லைன் கோலன் ரீட் லைன்ஸ். இன்சைட் திஸ் நம்ம வந்து லைனா அவுட்புட்ல பிரிண்ட் பண்றோம். இஃப் ஐ ரீரன் திஸ் அப்ளிகேஷன், see hello whatever I have returned inside the file it is read and நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. கரெக்டுங்களா, ஓகே. இது வந்து என்ன பண்ணும்னா நம்ம ஹோல் ஃபைலையும் மெமரியில ரீட் பண்ணி வச்சுக்கும்.
ஓகேவா? என்டையர் ஃபைலையும் நம்ம மெமரியில லோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஒன்லி ஃபார் த ஸ்மால் ஃபைல்ஸ். applicable for small files only. Okay. Okay. After this is not that much efficient. So அதனால இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. read all filesன்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கு. There is something called as read all files and the read all lines. அந்த read all linesன்றத நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி இங்க ரீட் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் சம்திங். The next thing is, see, நம்மளோட டேட்டா இங்க எப்படி நம்ம பைட்ஸா கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி நம்ம டேட்டாவை பைட்ஸா ரீட் பண்ண போறோம். இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் பைட், இட் இஸ் அ பைட் அரே. அதனால பைட் அரே, இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துடலாம் பைட்னு சொல்லிட்டு, which is equal to files dot, ஓகே, ரீட் ஆல் பைட்ஸ். ரீட் ஆல் பைட்ஸ்ன்ற ஒரு மெத்தடும் இருக்கு. நம்ம எப்படி கெட் பைட்ஸ்ன்னு கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி இங்க ரீட் ஆல் பைட்ஸ்ன்ற ஒரு மெத்தடும் இருக்கு. அந்த மெத்தடுக்கு நான் என்ன பாஸ் பண்ணுமோ அதை பாஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்றேன், சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லைனா அந்த பைட்ஸை நான் ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி நான் பிரிண்ட் பண்றேன். நவ் இஃப் ஐ ரன் இட், see whatever I have given, it is printed here. நான் இங்க எதுவுமே வந்து அன்கமெண்ட் பண்ணல, எவ்ரிதிங் இஸ் கமெண்டட். நான் இங்க சிம்பிளி என்னோட டேட்டாவை பைட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். பைட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஐ வாஸ் பிரிண்டிங். சி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரீட் ஆல் லைன்ஸ் அப்படிங்கும் போது இட் இஸ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங். அண்ட் தென் ரீட் ஆல் பைட்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் ஹோல் அப்ளிகேஷனையும் ஹோல் ஃபைல் என்னவா கொடுத்தேன், பைட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி நான் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். நவ் த பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இஸ் ஸ்ட்ரீம் தான். அந்த ஸ்ட்ரீமை தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். See, there are many ways to read from file, read all lines, read bytes. Now we are going to have it something like stream. இப்ப ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கும் போது மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிளி நான் வந்து ட்ரை வித் ரிசோர்சஸ் யூஸ் பண்றேன். ஏன் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நான் ஸ்ட்ரீம் ஓபன் பண்ணா அது வந்து ஆப்வியஸா க்ளோஸ் ஆயிடணும். அந்த க்ளோசிங் எல்லாமே வந்து இந்த ட்ரை வித் ரிசோர்சஸ் வந்து பண்ணிரும். இப்ப ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங், ஓகே, ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங், இதுக்கு நான் வந்து ஒரு பேர் கொடுத்துட்றேன் ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லிட்டு, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைல்ஸ் டாட் லைன்ஸ். ஒவ்வொரு லைனா இந்த பாத்துல இருக்க ஃபைல்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு லைனா நம்ம ரீட் பண்றோம். ரீட் பண்ணிட்டு ஐ எம் கோயிங் டு பிரிண்ட் இட் இன் த அவுட்புட். STREAM. ஓகே, இந்த லைன்ஸ் வந்து இந்த லைன்ஸ்ன்ற மெத்தடை நம்ம கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணா இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் அ ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங். இதை காப்பி பண்ணி இங்க சிம்பிளி நான் வந்து பேஸ்ட் பண்றேன். ஐ எம் நாட் ஷூர் வை ஐ எம் கெட்டிங் திஸ் எரர். ஓகே, நவ் இட் காட் ரிசால்வ். ஒன்ஸ் இட் இஸ் டன், நான் என்ன பண்றேன், இந்த ஸ்ட்ரீம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸ்ட்ரீம் டாட் ஃபார் ஈச் ஆஃப் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் அவுட் கோலன் பிரிண்டலன். இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணனா இட் இஸ் ஆல்சோ ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஒர்க் பண்ணும். சி ஸ்ட்ரீம் வந்து எப்படி ஸ்ட்ரிங் ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் ஸ்டோரிங் அ ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னாலே என்னது, ஸ்ட்ரீம் இஸ் சம்திங் லைக், இப்ப வந்து நீங்க ஒரு டெம்பரவரியா ஒரு விஷயத்த ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்காக வச்சிருக்கீங்க. அதுல வந்து நம்ம கலெக்ஷன்ஸ் அது இதுன்னு தான் சொல்லியிருக்கோம். பட் ஸ்ட்ரீம் இட் செல்ஃப் இஸ் அ கிளாஸ் which I will show you this. Stream அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா stream itself is an interface. Okay, அந்த interface வந்து what kind of data, இப்ப நீங்க integer கொடுத்தீங்கன்னா integer kind of data எடுத்துக்கும். If you take it as a long wrapper classes நீங்க என்ன கொடுத்தாலும், see whatever you will give, it will take it as that. இப்போ இந்த tன்றது whatever type you are telling, that type அதை accept பண்ணிக்கோன்றது தான் அர்த்தம். ஓகேங்களா, இட் இஸ் நாட் லைக் ஸ்ட்ரீம்ன்றது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஆப்வியஸா லிஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். அப்படி நீங்க ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்றது எப்படி இருக்கும், சி இந்த லிஸ்ட் ஆஃப்னு இருக்கு. ஓகேங்களா, இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் நான் கமெண்ட் பண்ணிட்டு ரீட் லைன்ஸ்
டாட் ஸ்ட்ரீம். இப்ப இந்த ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ மெத்தட். ஓகே, இட் இஸ் அ method. ஓகேங்களா, it is going to return me a stream, that is different. And இங்க நான் கொடுத்திருக்க stream அப்படிங்கிறது which is a class. this class will like this class is something, இது வந்து நீங்க என்ன data type வேணும், sorry it is not a class, it is an interface, by mistake I am saying. it is an interface. அது வந்து நீங்க என்ன data type கொடுக்குறீங்களோ அந்த data type ஓட ஸ்ட்ரீமா கிரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா, stream என்ற method is different and stream என்ற class is different. don't confuse between both of this. stream அப்படிங்கிறது இப்ப நீங்க ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுக்குறீங்க, அதை நான் ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணும் போது டாட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப்ன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஹியர் ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிறது which is a interface and it is going to accept what data type you want to. அதனால நான் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கை கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இந்த லைன்ஸ் அப்படிங்கிற மெத்தட் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் மீ a ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் ஒன்லி. இப்போ நீங்க ஸ்ட்ரீமுக்கு பதிலாக நான் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்டா இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். ஏன் அப்படின்னா இந்த லைன்ஸ் வந்து என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுது, நம்ம ஒரு மெத்தட் எழுதும்போது தட் இஸ் ரிட்டர்னிங் சம்திங்னா அதுதான் நான் கேட்ச் பண்ணணும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நான் வந்து வேற எதையுமே கேட்ச் பண்ண முடியாது. கரெக்டுங்களா, அதே மாதிரி இந்த லைன்ஸ் அப்படிங்கிறது விச் இஸ் ரிட்டர்னிங் அ ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங். அதனால நான் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கை இது பண்ணியிருக்கேன். இஃப் இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் இன்டீஜர் ரிட்டர்ன் பண்ணுது அப்படின்னா ஹியர் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் இட் சம்திங் லைக் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் இன்டீஜர். both are on the same way. ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிறது லிஸ்ட் கலெக்ஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸை ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்றது. பட் ஹியர் தி ஸ்ட்ரீம் இட் செல்ஃப் இஸ் அன் இன்டர்ஃபேஸ். நவ் யூ காட் கிளியர். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம வந்து நம்மளோட ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ப்ரொடக்ஷன் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த ஸ்ட்ரீம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, ஏன் அப்படின்னா இது லைன் பை லைனா ரீட் பண்ணும். இந்த பைட் அப்படிங்கிறது பைட் பை பைட்டா ரீட் பண்ணியிருக்கோம். இது ரீட் ஆல் லைன்ஸ். இதையெல்லாம் தாண்டி இந்த ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிறது விச் இஸ் கோயிங் டு ரீட் லைன் பை லைன் and it is memory efficient also. Then most of the professional projects we are using stream. Okay, sysoutல colon mean என்ன? See, இப்ப இதுக்கு பேர் வந்து I am not sure whether you know or don't know Java 8. ஓகேங்களா, maybe if you are a beginner then this concept will be little confusing for you. See, இந்த system.out.println நம்ம இங்க கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, it is a normal method. ஐ மீன் நார்மலா நான் ஒரு விஷயத்த பிரிண்ட் பண்றதுக்கு system.out.println சொல்லி கொடுப்பேன். இதே வந்து ஜாவா 8 ஃபீச்சர்ல த சேம் திங், இந்த println அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி நான் செக் பண்றேன், which is a void method. ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் இந்த அவுட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா which is a static print stream variable name, which is means static one. கரெக்டா, அப்ப there is a concept in Java 8 known as method reference. If you are using a static method, okay, static method use பண்ணீங்கன்னா you will be going to give the method name simply. If you are using normal method னா அதையுமே வந்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, object create something kind of. in Java 8 feature method reference என்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அந்த method reference படி இந்த சிஸ்டம்ன்ற கிளாஸ்க்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா இந்த சிஸ்டம் கிளாஸ் இஸ் அ ஃபைனல் கிளாஸ் அண்ட் இன்சைட் திஸ் கிளாஸ் we are having an out as a static print stream. இந்த outன்றது static print stream, அப்போ print system.out, then I am going to point a method in that class, அதனால வந்து println ன்னு கொடுக்குறோம். This is how we are using the method reference for system.out.println in Java 8. Okay, okay, now இப்ப எனக்கு ஃபைலை டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி டெலீட் பண்றது? நம்ம நேத்து எப்படி பார்த்தோம், ஃபைல்ஸ் டாட் டெலீட்னு சொன்னா ஃபைல் டெலீட் ஆயிடும். ஆனா இங்க எப்படி டெலீட் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேத்து வந்து ஃபைலு டாட் டெலீட்னு கொடுத்தோம், இட் காட் டெலீட்டட்.
But now I want everything is inside the utils class, கரெக்ட்டுங்களா? இந்த ஃபைல்ஸ்ன்ற utils classல தான் இருக்கு. அப்ப files dot delete. இந்த files dot delete அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா simply it won't delete. ஏன்னா எதை delete பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தெரியாது. நான் அந்த path பாஸ் பண்றேன். ஓகேங்களா? Now it will delete the file. Okay? If I run it, see file got deleted. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஃபைலை கிரியேட்டும் பண்ணல, எல்லாத்தையும் நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன். இப்போ நான் வந்து delete பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் டு கெட் அன் எரர் எக்ஸப்ஷன். ஏன்னா ஃபைலே எக்ஸிஸ்ட் ஆகல, அப்புறம் நீ என்ன வந்து delete பண்ண சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷன் வரக்கூடாது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்? delete if exist அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா மட்டும் delete பண்ணு, இல்லைன்னா எனக்கு எக்ஸப்ஷன்லாம் த்ரோ பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் if existன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். if I run this application, எனக்கு எந்த எரரும் வராது, ஃபைல் கிரியேட்டும் ஆயிருக்காது, டெலிட்டும் ஆயிருக்காது. ஓகேங்களா? ஓகே, இந்த println அப்படின்றது என்னன்னா, this is your doubt, right? This println is something known as a print stream. நம்ம வந்து void ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம்ன்ற கிளாஸ்ல இருக்கிற ஒரு மெத்தடுக்கு பேரு தான் இந்த printer. It is going to return me a void. And println பேசிக்கா வந்து ஜாவால எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்? if you want to print something and print பண்ணதுக்கு அப்புறமா you want to move to the next line, then you will be going to do println. Okay? ஓகே, தட்ஸ் இட். இப்ப இது எல்லாம் தான் வந்து பேசிக் மெத்தட்ஸ் இன் java.nio பேக்கேஜ். ஓகே, சி நார்மலா ஃபைல்ஸ் வந்து ஐஓ பேக்கேஜ்ல கிரியேட் பண்ணதுக்கும் இதுக்கும் மச் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்ல. println is not a static method, it is a normal method which is going to return me a void. இப்ப println வந்து static இல்ல, பட் இந்த outன்றது static. out is a static referring to the print stream class. இந்த print stream classல இருக்க static method இந்த print streamன்றது static variable இங்க outன்ற நேம்ல கிரியேட் ஆயிடுக்கு. இந்த print stream classல தான் நம்மளோட println method exist ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? which is returning void. it is not a static method. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து பேசிக்கா ஃபைல்ஸ் IO யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்றக்கும் NIO யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்றக்கும் நத்திங் மச் டிஃபரன்ஸ். ஆனா வந்து இங்க எல்லாமே ஃபைல்ஸ்ன்ற யூட்டிலிட்டி கிளாஸ் வச்சு கிரியேட் பண்றோம். பட் அங்க அந்த மாதிரி யூட்டிலிட்டி கிளாஸ் இல்லாம நார்மலா நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்ப there is something. இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, you want to create a directory for that. ஒரு folder create பண்ணி நீங்க create பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி create பண்றது? I am creating a new class, Java class, directory creation. Okay, in the directory creation la, inside this I am giving public static void main string args ஓப்பன் க்ளோஸ். இங்க நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணணும். அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள நான் வந்து ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபோல்டர் எப்படி கிரியேட் பண்றது பார்க்கலாம். ஃபைல்ஸ் டாட் கிரியேட் டைரக்டரி. கிரியேட் டைரக்டரி அப்படின்னா ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணும். இன்சைட் திஸ் கிரியேட் டைரக்டரி path டாட் கெட் ஆஃப் இன்சைட் டபுள் கோட்ஸ் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா லாக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? இப்ப இந்த லாக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா path டாட் கெட் அப்படிங்கிறது என்ன? சாரி, path டாட் கெட் இல்ல, paths டாட் கெட். இந்த paths டாட் கெட் அப்படின்னா என்னது? which is a நான் என்ன சொன்னேன், which is a factoryன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா, path factory. இப்ப paths டாட் கெட் அப்படிங்கும்போது நான் கிரியேட் டைரக்டரின்னு கொடுத்துருக்கிறதால லாக் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்கேஜை கிரியேட் பண்ணோம். லாக் அப்படின்ற பேக்கேஜை கிரியேட் பண்ணோம். இஃப் யூ வாண்ட் டு see, I am running it. இங்க பாத்தீங்கன்னா somewhere
wait. See, logன்ற ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். கிரியேட் டைரக்டரினா ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணும். ஓகேங்களா? கிரியேட் டைரக்டரின்றது என்னது? ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிங்கிள் பேக்கேஜ் நான் வந்து மல்டிபிள் பேக்கேஜஸ் மல்டிபிள் டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணணும்னா ஐ எம் டெலிட்டிங் திஸ் ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நமக்கு ஒரு ஃபேக்டரி கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபைல்ஸ் டாட் கிரியேட் டைரக்டரிஸ் டைரக்டரிஸ் அப்படின்னா நாட் அ சிங்கிள் ஒன், இட் இஸ் அ மல்டிபிள் பேக்கேஜஸ். அப்ப paths டாட் கெட் ஆஃப் இன்சைட். இப்ப நான் லாக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு லாக்ஸ்குள்ள வந்து ரிசோர்சஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு ரிசோர்சஸ்குள்ள சாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு கொடுக்குறேன். samples.txt கொடுக்குறேன். Let's see what is happening here. I'm running this. See, logsன்றது நார்மலா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் டைரக்டரிங்கும் போது லாக்ஸ்ன்னு மட்டும் கிரியேட் ஆச்சு. இப்போ வித் an arrow mark it came. லாக்ஸ்குள்ள ரிசோர்சஸ் இருக்கு. அந்த ரிசோர்சஸ்குள்ள நான் சாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த சாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டின்றது ஃபைலா பேக்கேஜான்னு கேட்டிங்கன்னா which is a package. நான் என்னதான் samples.txt கொடுத்தாலும் அதை நான் ஃபைலா கிரியேட் பண்ணல. ஏன்னா நான் டைரக்டரிஸ் ஃபோல்டருக்குள்ள கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இட் இஸ் கன்சிடர்ட் as a நார்மல் ஃபோல்டர் டைரக்டரி. அதனாலதான் இந்த சிம்பிள் ஆல்சோ இஃப் யூ see it is like this. இப்போ நான் இந்த பேக்கேஜ்குள்ள மேனுவலி ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். sample.txt. இப்போ இந்த sample.txt நான் நார்மலா கிரியேட் பண்ண ஃபைலுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? நார்மலா ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன்னா அது இந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா நான் கிரியேட் டைரக்டரிஸ்னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் sample.txtன்னு கொடுத்தது என்னவா கன்சிடர்ட் ஆயிருக்கு? இட் இஸ் கன்சிடர்ட் as a டைரக்டரி நாட் அ ஃபைல். ஓகேங்களா? இப்ப எல்லாமே எனக்கு என்னவா கிரியேட் ஆயிருக்கு? டைரக்டரியா கிரியேட் ஆயிருக்கு. Now what I do, I am removing this and I am rerunning this application. எதுவுமே ஆகல. வை? லாக்ஸ்ன்றதும் ஆல்ரெடி இருக்கு, ரிசோர்சஸ்ன்றதும் ஆல்ரெடி இருக்கு. அதனால எனக்கு எதுவுமே கிரியேட் ஆகல. இப்ப நான் என்ன பண்றேன்? இந்த ரிசோர்சஸை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். Where is the delete? Now I am rerunning this application. See, இப்ப இங்க வந்து லாக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி இருந்துச்சு. ஆனா நான் ரிசோர்சஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அந்த லாக்ஸ்குள்ள ரிசோர்சஸ் இல்லைன்னதையும் ரிசோர்ஸ் வந்து டைரக்டரியை கிரியேட் பண்ணிக்கிச்சு. டைரக்டரி அப்படின்னா என்ன? which is considered as a folder. அப்ப ஃபோல்டர் டைப்ல அது வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கு. இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் ஃபைல், இட் இஸ் அ ஃபோல்டர். ஓகேங்களா? ஓகே. இப்ப நான் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி ஃபோல்டருக்குள்ள நான் எப்படி ஃபைல் கிரியேட் பண்றது? இஸ் தேர் எனி வே? ஃபைலுக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தேவை இல்லையான்னு கேட்டா ஃபைல்ஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் தேவை இல்லை. ஓகே ஓகே. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்? ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணணும். அண்ட் தென் டைரக்டரிக்குள்ள நான் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும். நான் இப்போ வரைக்கும் கிரியேட் டைரக்டரின்றது டைரக்டரி கிரியேட் பண்ண paths டாட் கிரியேட் ஃபைல் அப்படிங்கிறது ஃபைல் கிரியேட் பண்றது. கரெக்டுங்களா? ஓகே. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாருங்க. path directory path which is equal to files dot, sorry, it is not files, it's paths dot get of logs slash resources. ஓகே ஓகே ஃபைன். இப்போ நான் இந்த லாக்ஸ் ரிசோர்சஸ்ன்றதை டெலீட் பண்ணிடுறேன். ஓகே. இப்போ லாக்ஸ் ரிசோர்சஸ். இப்போ நான் வந்து ஃபைல் கிரியேட் பண்ணும். கரெக்டுங்களா? பாத் ஃபைல் பாத்
which is equal to directory path. இந்த directoryயோட pathல இருந்தா நான் create பண்ண போறேன். directory path dot resolve. other path என்னோட ஃபைலோட path என்ன? sample.txt. sample.txt. இப்போ இது எப்படி concat ஆயிருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா log slash resources slash sample.txt இப்படி இருக்கும். if I run this, இந்த ஃபைல் பார்த்த நான் எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணல. கரெக்டா? இப்ப ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா கிரியேட் பண்ணுங்க, அப்படி இல்லைன்னா கிரியேட் பண்ணாதீங்கன்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம கொடுப்போம். if files dot exist of files path அது இல்லைன்னா கிரியேட் பண்ணு. ஓகே, நான் வந்து ரன் பண்றேன். let's see what is happening. no such file exception. டைரக்டரி கிரியேட் ஆகல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணுவோமா? First we will do like files dot create directory. create directories paths dot path வந்து see ஃபைல்ஸுக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றது கிடையாது. பட் பாத்ன்றது இட் இஸ் அன் இன்டர்ஃபேஸ். see path is an interface, so we are not supposed to create an object for the path. and நம்ம வந்து paths dot getன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். இந்த paths அப்படின்றது which is a final class. இந்த கிளாஸ்க்கு என்னால நார்மலான ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது. in that class we are having a get method. in that get method we are giving the data. now I found the issue. நம்ம வந்து path கொடுத்துருக்கோம். path கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நான் first வந்து path dot create directory கொடுக்கணும். I having give that files dot create directory, files dot create directories on the file path. இந்த pathக்கு நான் directory create பண்ணணும். and then உள்ளுக்குள்ள வந்து எக்ஸிஸ்டா இருந்துச்சுன்னா கிரியேட் பண்ணாதீங்க, எக்ஸிஸ்டா இல்லைன்னா கிரியேட் பண்ணுங்க. இப்ப லாக்ஸ்ன்றதுக்குள்ள நான் வந்து ரிசோர்சஸ்ன்றதை கிரியேட் பண்ணி இங்க வந்து சாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டின்ற ஃபைலை நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? இட் இஸ் நாட் அ ஃபைல் பாத், இட் இஸ் அ டைரக்டரி பாத். ஐ ஹவ் மேட் அ மிஸ்டேக். directory path. now I am removing it and rerunning the application. rerun. இப்போ இந்த லாக்ஸ்குள்ள ரிசோர்சஸ்குள்ள சாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டின்றது நம்ம கொடுத்த மாதிரியே எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் இன் அ ஃபோல்டர் கைண்ட் ஆஃப் யூ நீட் டு டூ இட் லைக் கிரியேட் டைரக்டரி ஆர் கிரியேட் டைரக்டரிஸ். ஓகேங்களா? இந்த கிரியேட் டைரக்டரி அண்ட் கிரியேட் டைரக்டரிஸ் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா டைரக்டரினா சிங்கிள் பேக்கேஜ் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணும். டைரக்டரிஸ்ங்கிறது மல்டிபிள் பேக்கேஜ் இட் வில் கிரியேட். ஐ மீன் மல்டிபிள் ஃபோல்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து டைரக்டரி பாத் கொடுத்துருக்கேன். ஆஃப்டர் தட் நான் ஃபைல் பாத் அப்படிங்கிறது டைரக்டரி பாத் டாட் ரெசால்வ். இப்போ நீங்க டைரக்டரி பாத் டாட் ரெசால்வ்னு கொடுக்காம பாத் டாட் கெட் ஆஃப்னு கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. paths dot get. ஓகே, if I rerun this application எனக்கு எக்ஸெப்ஷன் வரும். ஓகே, வரல. see sample.txtன்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா எகைன் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இப்ப ஏன் இது கிரியேட் ஆயிருக்குன்னா இங்க நான் ரெசால்வ்னு கொடுக்கல. ரெசால்வ்னா இது கூட அதை கன்கேட் பண்ணி எனக்கு கொடுன்னு சொல்லி நான் கொடுக்கல. சிம்பிளி ஐ ஹாவ் கிவன் இட், ரைட்? அப்பனா என்ன ஆகும்? இட் வில் பி சம்திங் அது தனி இது தனி, பேக்கேஜ் தனியா கிரியேட் ஆயிருக்கும், இந்த ரெசால்வ் வந்து தனியா கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஐ மீன் இந்த ஃபைல் தனியா கிரியேட் ஆகும், டைரக்டரி தனியா கிரியேட் ஆகும். டு அவாய்ட் தட் ஐ ஹவ் கிவன் டைரக்டரி டாட் ரெசால்வ் ஆஃப். ஓகே ஓகே,
இப்ப இந்த pathல particular pathல I am going to create multiple files. Okay, file path 2 second file நான் create பண்ணிக்கிறேன். Or else here itself I can also do files dot create file of file path நம்ம எப்படி கொடுப்போம் paths dot get கரெக்ட்டுங்களா அந்த paths dot getக்கு பதிலா நம்ம இங்க எப்படி கொடுக்கிறோம் directory dot resolve of sample dot txt க்கு பதிலா sample1 dot txt and then again what I am going to do I am going to give 3 more 3 so 2 3 இப்போ நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் again I am rerunning this application see in the logs குள்ள எனக்கு sample1 sample2 sample3 எல்லாமே create ஆயிடுச்சு now I want to know how many files exist in the logs folder resources அதுக்கு நான் என்ன பண்ணனும்னா simply files dot list என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கு அந்த பர்టిక్యులர் டைரக்டரியிலன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லணும் அதுக்கு நான் என்ன சொல்றேன் டைரக்டரி பாத்துக்கு போய்க்கோங்க போயிட்டு என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி டாட் ஃபார் ஈச்னு சொல்லி நான் கொடுத்துறேன் இஃப் ஐ ரன் திஸ் இப்ப கண்டிப்பா அது கிரியேட் பண்ணாது சி லாக்ஸ் ரிசோர்சஸ்ல என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கு சாம்பிள் இருக்கு sample1 இருக்கு sample2 இருக்கு sample3 இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொடுத்துருக்கு டைரக்டரி பாத்ல ஃபைல்ஸ் டாட் லிஸ்ட் ஆஃப் டைரக்டரி பாத்ல என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நான் டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு ஃபார் ஈச் ஆஃப் system டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டெல்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இப்ப ஒரு ஃபைல ஒரு ஃபைலோட டேட்டாவை இன்னொரு ஃபைல்ல காப்பி பண்ணணும்னா என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும்னா ஃபைல்ஸ் டாட் காப்பி இந்த காப்பில ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க எந்த பாத்ல காப்பி பண்ண போறீங்க paths dot get of இந்த ஃபைல் பாத்து தான் நம்ம ஆல்ரெடி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதனால நீங்க ஃபைல் பாத்தே கொடுத்தாலும் ஓகே தான் ஃபைல் பாத்துக்கு அடுத்து நீங்க எங்க காப்பி பண்ண போறீங்க paths dot get of sample4 dot txt ன்னு சொல்லி கொடுத்துறேன் ஆஃப்டர் தட் நீங்க வந்து you need to give an method like standard copy option இங்க நீங்க என்ன கொடுத்தீங்க see here you have given standard open option and here you need to give standard copy option okay if I rerun this application see sample4.txt got created அந்த ஃபோல்டர்ல இருந்ததை நான் ஐ மீன் இந்த கிளாஸ்ல இந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் பாத் என்னது sample.txt அந்த ஃபைல் பாத்ல இருந்ததா அப்படியே நான் காப்பி பண்ணிருக்கேன் if I write anything on that everything will be copied in the particular file sample4 இங்க நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணும் standard copy option என்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணும் is it a method it is an enum இந்த enumல replacing an existing file if it exists and then copy attribute atomic move that's are different இந்த enum நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஓகேங்களா last I think Tuesday sessionல I have explained you what is enum இங்க எல்லாமே நம்ம enum யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் you can take a note on this then if you want to move the sample file to some other position some other place then how to do that அதுவுமே பார்ப்போம் ஓகே I remove that இப்போ ஒரு ஃபைல ஒரு பொசிஷன்ல இருந்து நீங்க மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது எப்படி பண்றது files dot move off ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபைல் பாத்ல இருக்கிற ஃபைலை மூவ் பண்ண போறீங்க எந்த ஃபைலா மூவ் பண்ண போறீங்க path வந்து sample.txt and then standard copy option replace existing if I run this இங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எக்ஸெப்ஷன் வரும் வரலையா ஃபைன்
sample5.txt-யும் கெட் ஆயிடுச்சு. இங்க sample1ன்றது இருக்கான்னு sample.txt இருக்கான்னு கேட்டா இல்ல. Because I have moved it from that place. Copying is different, moving is different. Copy வந்தா அந்த கண்டென்ட்டை ஹோலா காப்பி பண்ணிடும். மூவ் அப்படிங்கறது அந்த ஃபைல இந்த பிளேஸ்ல இருந்து மூவ் பண்ணி இந்த பிளேஸ்ல போட்டுரும். Okay, this is the difference between copy and move. And then some more advanced methods are there. இப்ப வந்து ஒரு ஃபைல் வந்து சைஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா files dot size அப்படின்றத கொடுத்து சைஸ் பாத். ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் அந்த இடத்துல ஃபைல் இல்ல, கரெக்டா? If I run, obviously here we will get an exception. Let's see. See, already அந்த ஃபைல் வந்து நான் இருக்கு இல்லையா, sample1, sample2, sample3 எல்லாம். Till that sampleன்ற டெக்ஸ்ட் ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுக்கும். After that அது எல்லாமே எனக்கு எரர் வரும். Now I am deleting all this. This too also I am deleting. Refactor. Okay. If I run it now, file oda size enna? Okay, we have moved it, right? இதையும் நம்ம comment பண்ணோம். Remove. I am removing this too also. Duplicate nameல நீங்க வந்து create பண்ணீங்கன்னா, duplicateனா already existing file நீங்க create பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, that is what the exception I am getting, right? Already existன்ற exception வரும். இதை வந்து நான் system.out.printlnல print பண்றேன். Size of the file. I'm rerunning it. See, size of the file is 0. If you want to check whether the file is readable, files dot is readable. Okay, file path. அது readable file ஆன்னு சொல்லி check பண்றேன். Obviously it is a readable file, so I will be going to get S. Then is it writable? Is writable. கண்டிப்பா எழுதவும் முடியும் இல்லைங்களா? அது வந்து நான் எடிட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கொடுத்த ஃபைல் இல்ல. இட் இஸ் ரைட்டபிள். அண்ட் தென் வந்து லாஸ்ட் எப்போ மாடிஃபை பண்ணாங்கன்னு சொல்லி செக் பண்ணோம்னா system.out.println of get files dot get last modified time file path. See, it is giving something like 23rd of April, 15:33:58. Some different timing. I think it is not an Indian timing. It may be German time or something. Now we are having 21:05. It is showing 15:05. 15:33. Okay, this is the advanced methods which we are using for our files. Okay. And ஃபைல்ல எப்படி டைரக்டரி கிரியேட் பண்றது, ஃபைல்ல எப்படி பாத் நார்மல் ஃபைல் கிரியேட் பண்றது, இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நம்ம NIO பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணோம். இட் இஸ் நாட் அ நார்மல் பேக்கேஜ். நார்மலா நம்ம java.io வந்து நேத்து லேர்ன் பண்ணோம். இன்னைக்கு நம்ம NIO பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணி எப்படி இதெல்லாம் கிரியேட் பண்றதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். உங்க யாருக்காச்சும் இதுல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க. இஃப் நாட் we will wind up the session. Duplicate name நீங்க கொடுக்க முடியாது. Duplicate name நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா we will be getting an exception. Okay. Any doubts on the NIO?
And one more announcement I want to give. நாங்க வந்து course relate Java backend courses வந்து start பண்ணிருக்கோம். There is a 3 different courses. One is Java and data structure, another is Java data structure and Spring Boot. Then another one is a whole backend kind of Java data structures, Spring Boot, microservices and Spring AIO நம்ம learn பண்ண போறோம். In this course, the fees details and everything வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுல நான் வந்து explain பண்ணிருக்கேன். Then the fee structure, timing, if you have any queries on that, let me know in the comments, or else most of your members are following me on the LinkedIn. அங்கேயும் நீங்க கேளுங்க. If you are willing to join the course, you can go and fill the form. Then we will be starting our session from May 10. Okay. டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எஸ் அவுட் அண்ட் இதுக்கும் அதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க. இதுவும் பிரிண்ட் பண்ண போது, அதுவும் பிரிண்ட் பண்ண போது. கரெக்ட் தான். இது வந்து ஜாவா 8ல we are using this like a method reference and நார்மல்ல system dot out dot println யூஸ் பண்ணுவோம். There is no difference between no difference in the working of this method. This is Java 8ல நம்ம method reference யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அது வந்து நார்மல் sys out. That's it. Okay. I hope everyone is clear on the Java.NIO. Tomorrow we will be going to build a mini project based on this file handling. Marakama tomorrow session attend பண்ணுங்க. There we are going to build some different concepts like different concepts ன்னு சொல்ல முடியாது. We are going to build a mini project on file handling. Okay. Don't miss tomorrow's session. Same 8 o'clock to 9 o'clock we will be having a session. There we will be going to build a mini project on Java file handling. Okay, ma. Thank you so much for watching our video. We'll see you tomorrow. Thank you. Bye-bye.